Amen. Yo iba insikelelo kuba ke ayikho indawo apho enothi mna xa siye kuyo sifika sithole khona i-peace, sithole i-rest, sithole i-encouragement, sithole ukhuthazeka xa sihleli khona in the house of the Lord, naxa sigoduka sihambe sinethemba, sine-hope kwinto yonke esiyaziyo ukuthi isilindile phaa ngaphandle. Ngoko ke loo nto yinto ebalulekileyo ukuthi sibane sihlangana njalo ke into the house of the Lord. Namhlanje ke yi-Christmas service yethu siyenza namhlanje. Siyazi uba ke le nyanga ke yozalwa kuka Yesu Kristu, unyana kaThixo. Ngoko ke kule nyanga i-Christmas singayicelebrate nangoluphi na usuku. Amanye amabandla seleyicelebrate, thina siyicelebrate ngoku, amanye asezoyicelebrate, amanye azolinda la 25th ayicelebrate ngala 25th. Nala 25th it's not a certain day ekuthiwa uYesu Kristu wazalwa ngayo, kodwa ke inyanga lena ekwathiwa kufuneka kucelebratewe i-birth of Jesus Christ kule nyanga. Ngoko ke we are celebrating ukuzalwa kwakhe. Mabaptist amahle manditsho ukuthi nibahle. Ndiyathanda kule uniform. Nangona siyazi uba ke le uniform iyasi-identifya as Baptists. Ngoko ke kuhle ukuthi siyazi uba nathi although we are identified in Christ, kodwa siphinde ke ngoku thina si-identifywe njengokuba xa sibonwa kuthiwa hayi aba ngabela nkonzo yama-Baptist. Ndizocela kumntana vale phaa wethu laa sliding door so that kube warm apha phakathi kungagodoli. Ngoko ke kuhle xa simane sidibana sizinxibele le uniform. Ndithemba ukuthi ke bazoba baninzi abazonxitywa ke futhi kulo nyaka uzayo, abazofuna unxitywa banabo bathi hayi siyayingena le nkonzo yama-Baptist, siyayibona uThixo izinto azenzayo. And benditshilo ndaba benditsho ndiphi last week na okanye apha enkonzweni sithi I sense i-growth uThixo azoyenza spiritually through eli bandla nasebomini bethu. Khona uThixo into azoyenza kakhulu kulo nyaka uzayo ku-2019. Ngoko ifuna ukuthi sibe expectant of into uThixo azozenza ebomini bethu nasebantwaneni na outside ke the church. Ngoko ndiyatsho mna ukuthi ininzi uThixo into azoyenza in the spirit and spiritually ebomini bethu. And again especially kwi-youth, I sense ukuthi uThixo uzozisa nje i-growth kwi-youth and i-youth movement nje yomoya oyingcwele into azoyenza. Ndiqinisekile ke each fellowship uThixo uzayinikeza i-vision, uzayinikeza i-direction ukuthi ikhule, bakhulisane ngendlela miraculous, bazibone ke ukuthi nabo abasekho kwindawo ababekuyo before. Amen. Ngoko sizovula phaa namhlanje. Ndifuna nje i-service izoba different kancinci. Ndifuna nje sijonge izinto leading to the birth of uYesu Kristu, i-prophecies, izinto ezazithethwa, and sijonge ke nje naxa wayezalwa uYesu Kristu. It's not going to be preaching, it's just going to be looking at izinto ezaziprofethwa, abantu ababeprofetha ne-birth ke ukuzalwa kwakhe uYesu Kristu uba kufikelele kanjani, kwenzeka kanjani. Ayizibande i-teaching. Masifunde phaya kuLuka isahluko sesibini ivesi yokuqala ukuya kwivesi 12:1.
Luke chapter 2 verse 1 to 21. Ubhalile ke apha uLuka uthi ke kaloku kwathi ngaloo mihla kwaphuma ummiselo kuKesare Augusto othi malibhalwe encwadini yomlibo wakuzalwa lonke elimiweyo. Olo lubhalo lwaba lokuqala akubona ukuba uKirenio uyirhulumeni yeSiriya. Babesithi bonke baye kubhalwa athi elowo aye kowakowabo umzi. Wenyuka ke noYosefu evala kwelaseGalili kumzi oyiNazarete waya kwelakwa Yuda emzini kaDavide ekuthiwa yiBethlehem ngenxa yokuba wendlu kaDavide. Siyayazi ke ukuba uYesu Kristu uphuma kwi-lineage of David engowemizalwane yakhe esiya kubhalwa. Boys, please behave. Esiya kubhalwa enoMaria umfazi lowo waye mganelwe selekhulelwe. Ke kaloku kwathi xa bakhona yazaliseka imihla yokuba azale, wamzala unyana wakhe wamazibulo, wamsongela eziqhiyeni, wamlalisa emkhumbini wesitali ngenxa enokuba babengenandawo endlwini yabahambi. Kwaye kukho abalusi kwakwelo lizwe behlala ezindle belinda ebusuku imihlambi yabo. Babona ngesithunywa senkosi simi phezu kwabo, bathi nobuqawuqawuli benkosi baba bengezelela ngenxa zonke besuka boyika ngokoyika okukhulu. Isithunywa eso sathi kubo, musani ukoyika kuba uyabonani ndinishumayeza iindaba ezilungileyo zovuyo olukhulu oluya kuba kubo bonke abantu, ngokuba nizalelwe namhlanje emzini kaDavide umsindisi onguKristu inkosi. Nantsi ke into eyoba ngumnqophiso kuni, nofumana lusana lusongelelwe eziqhiyeni, lulele emkhumbini wesidali. Kwabakho ngesiquphe ndawonye nesithunywa eso inkitha yomkhosi wasemazulwini idumisa uThixo isithi, uzuko kuThixo enyangweni, uxolo emhlabeni, inkolelo ebantwini. Kwathi ke zakumka kubo izithunywa zisiya emazulwini, abantu abo abalusi bathi omnye komnye, masesihamba sisiya eBethlehem apho siyibone le nto ihlileyo esiyazisiweyo yinkosi. Beza ngobungcamo bamfumana uMaria kwanoYosefu nalo usana lulele emkhumbini wesitali. Bathi ke bakubona balibhengeza ilizwi elabe lithethwe kubo ngaye lo mntwana. Bathi bonke abo bevayo bamangaliswa zezo zinto zabe zithethwe kubo ngabalusi. Waye ke uMaria ezigcina zonke ezi zinto, eziguqula enhliziyweni yakhe. Babuya abalusi bemzukisa bemdumisa uThixo ngenxa yazo zonke izinto
ababezivile nababezibonile njengoko kwabe kuthethiwe kubo. Xeshikweni ke zalizalisekile iintsuku ezisibhozo zokuba umntwana aluswe, wathiywa igama elinguYesu, elo wabelithiyiwe sisithunywa sezulu, engekamithwa nokumithwa. Nalo ke ilizwi elichazayo nje about the birth of uYesu Kristu ukuthi kwenze kanjani. Kodwa ke sizawujonga ukuthi uYesu Kristu waprofethwa many about 1500 before Christ, years before uYesu Kristu ibe ilento iyazalisekiswa. uYesu Kristu wafika and fulfilled all the prophecies ezazithethiwe apha eBhayibhileni. Kanti ubaba ngicela uthandazele lizwi njengokuthi sizawushumayela. Yes. Amen. Sibonile ke apha kuchazwa njengoba kuLuka ukuthi uYesu Kristu uzalwe kanjani. uYesu Kristu ke i-prophecies zazininzi, kuthiwa there's over 400 prophecies ezithetha ngomsindisi ozofika, the Messiah ozofika ehlabathini ezosindisa aboni. In the Old Testament ke there's over 400 of these prophecies zithetha nge-coming Messiah. uJesus Christ ke naye wafika kweli hlabathi, wazalwa, wazifulfila zonke ezi prophecies ekwakuthethwa ngazo. Bonke abaprofeti bekhomba kuYesu Kristu, bonke bethetha ngoKristu ozayo. Wafika ke nyhani uKristu wazofulfila ezo prophecies, and there is not a single prophecy uYesu Kristu awafika angazange ayifulfile yenzeke. Kukho over 400 of those prophecies, wafika zonke wazenza and fulfill them. Ubonakalisa ukuthi ilizwi likaThixo lilizwi eliyinyaniso. Umuntu kayisithi uyaprofetha, is a prophet. Ithetha ukuthi funeka aprofethe, aprofesaye izinto that will be fulfilled. Ungathi a prophet of God, kodwa i-prophecy oyenzayo siyilinde siyincame ude ufe ingekenzeki. uKristu ke wazifulfila zonke as prophecies. In Genesis ke chapter 49, Genesis 49, go verses 10 to 12. Kubhaliwe chapter 49 verses 10 to 12 about Genesis. Intonga ayayikumka kuYuda. Intonga yomisi mandiyifunde ke kuba noba nendifundela ngesixhosa. Intonga Genesis chapter 49 verse 10. Yes, to 12. Intonga ayiyikumka kuYuda. Intonga yommisimthetho ayiyikumka phakathi kweenyawo zakhe ade afike uShilo. Zimlulamele izizwe. Kukhuleka emdiliyweni imazi yakhe ye-esili. Ukhuleka kowohlobo inkonyane yakhe ye-esili. Uhlamba ngewayini isambatho sakhe, ngegazi lediliya ingubo yakhe. Amen. Kuthiwa the scepter will not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until he to whom it belongs shall come, and the obedience of the nations shall be his. Sekuthethwa ngoKristu apho, until he comes, kujongwa
into the future. Kuyaprofethwa ngomuntu osezoza. He will tether his donkey to a vine. He's called to the choicest branch. He will wash his garments in wine, his robes in the blood of grapes. His eyes will be darker than wine, his teeth whiter than milk. Already sibona kuprofethwa ngoKristu apha. Kuthethwa ngomuntu ozayo. Isayiprofesi lena ayikenzeki. NakuJeremiah chapter 23 verses 5 to 6. The Lord God declares, the days are coming, declares the Lord, when I will raise up for David a righteous branch. uDavid ke uKristu siyamazi ukuthi uphuma kwilineage kaDavid. Kuthiwa uThixo will raise up for David a righteous branch, a king who will reign wisely and do what is just and right in the land. In his days, Judah will be saved and Israel will live in safety. This is the name by which he will be called, the Lord our righteous Savior. Siyamazi kuKristu ukuthi he is the Lord and he is our righteous Savior. Ufikile wazosisindisa engcwele, holy, righteous. Yenzeka lo prophecy. Napha kumika kuMicah chapter 5 verses 2. Kuyaprofethwa futhi. Kuthiwa kuMicah chapter 5 verse 2. But you, Bethlehem, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from the old, from ancient times. Apha kuthethwa kuprofethwa uKristu kuthiwa uzakuza. He is coming. Kodwa uphinde athi apha uMicah, yena lo Kristu, whose origins are from the old, from ancient times. Ichaza ukuthi uKristu wayekho in the beginning. uKristu wayekho in the old. uChrist was already there, although kwakuthiwa useza kuza apha ehlabathini, but he was already there. Ke wena Bethlehem umncinane kunokuba ubekho emawakeni akwaYuda, kuya kuphuma kuwe eze ngenxa yam oya kuba ngumlawuli kwaSirayeli, oziphumo zakhe zisusela kwamandulo, zisusela kwamihla yasephakadeni. So uKristu, he's been there from eternity. uYesu Kristu, although kusamprofethwa ngaye kuthiwa usezoza apha ehlabathini, kodwa he's always been there. I'm reminded ke yandisa kuYohane lento chapter 8 verse 58. Xa esithi uKristu ethetha neJews, ezazi iJews nabaFarisi ababengamthembi ukuthi yena he is the Messiah. Babeka believe kasi uKristu he has come to save the world. UnguMessiah uzosindisa ihlabathi. So uKristu uthi kubo, truly I say to you, before Abraham was, I am. Before Abraham was, I am. Xa bemphikisa ukuthi ayingomesiya, bona babekholelwa kuAbraham. Uthi yena uAbraham uthe xa ebakho ndabe mna sendikho. Kuthi uYesu Kristu ngokwakhe uyabaxelela. Babefuna umstone ke bambulale nje bethetha lamazwi. Uthi inyani mna uAbraham uze sekudala ndabakho. Njeba nina ningathembi ukuthi mna ndingumesiya. KuJohn chapter 1 verses 1 to 2. Uthi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Ekuqalekeni kube ekho ulizwi, waye ulizwi ekuye uThixo, waye ulizwi enguThixo. Yena lowo ebekho ekuqalekeni kuThixo. uKristu kudala wabakho.
because uphume phakadeni kwa before aconceive azalwe ehlabathini he was. Isaiah prophesies chapter 7 verse 14. What to Isaiah? Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call him Emmanuel. Inkosi inathi. Emmanuel ithetha God with us. uThixo uze ngokwakhe ehlabathini wenza yena Thixo esiza ezo-identifya nam nawe, esiza esithi make ndifane naba bantu balahlekileyo ndifuna ukuthi ndibasindise, so that ndive the way they feel, ndive the pain they are going through, ndive izinto ezi zibenza ukuthi bangakwazi ukuthi bagcine umthetho wam, because naye wathi sowufika waba tempted just like anybody else, kodwa ithi iBhayibhile zange one. uThixo he came, this Emmanuel wafika naye uThixo wanathi waphakathi kwethu. Zonke ke as prophecies xa sisiya kuMatthew chapter 1 verse 1, Matthew chapter 1 qala ku verse 1 uya pha qala ku 18 uya ku 25 siyafunda. Ndifuna sifunde nje ibe i-foundation lena, so that singena nakunyaka ozayo sine-foundation nje esiyaziyo nge-scriptures. Kuthiwa ke apha kuMatthew chapter 1, this is how the birth of Jesus the Messiah came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Nantsi ke into enzekayo apha, kwapledgwa ukuthi uJoseph kufuneka together with Mary, babe sort of engaged, kodwa before babe together, uba together ke babe intimate, babe sexual, kuba xa nitshatile yinto efanele uba niyayenza leyo. Ngoko ke wathi ke uJoseph xa ibona umfazi wakhe, hayibo sele pregnant by the Holy Spirit, because Joseph her husband was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace. He had in mind to divorce her quietly. Into ayisenzeka ke abantu bayazi ukuthi uJoseph noMary babengekatshati, babengekabekho together. Ngoku umthetho wawusithi xa ukrekazile unkosikazi lowo funeka astonwe, abulawe, and then it would be a disgrace kwi-community nasebandleni nakwindawo yonke xa sekubonwa abantu babezawucinga uba ukrekazile lo mama kodwa u-engaged to be married. Ngoku uJoseph yena uyoyika because ubona unkosikazi wakhe ngoku selethwele, sele pregnant. Uyoyika ngoku ukoma makamdivorce quietly kuba ufuna umprotector kwi-public disgrace, although ingumoya oyingcwele ofike wamenza pregnant uMaria. Nantsi ke into efuneka siyiqonde apha, although ndingalipheki ilizwi namhlanje ndizawucacisa kakhulu uba ndifuna nibe nazo ezi scriptures. uMary was a teenager. Remember kuthiwa izicholars kazi zimstudy, she was about 14, 15, 16 and engekatshati. She was a teenager the time umoya oyingcwele emenza pregnant, and the time emenza pregnant uMary was not yet married, engekatshati. Andazi noba already sowubona ntoni na apho. Mna xa ndiyibona le nto, i-circumstances ozalwe under or in waconceived zona
uThixo apha sebonakalisa ukuthi no matter how wena abazali bakho kwenze kanjani uze ubekho, noba kuthiwa waba nomntana njengoMary, uMary was 14, 15, 16 around there, engatshatanga, wafika umoya oyingcwele engaged ezotshata. So you can imagine elo hlazo nje alone kwi-community. Xa kuthethwa kuthiwa umntakabani, she was 13, 14, 15, 16, upregnant, akatshatanga. So uThixo usibonisa ukuthi apha akukho mntu oye wazalwa behlabathini ekunothiwa noba bethiwa yenzeke kanjani, noba ibi-mistake, kuthiwe lo makajajwa gqitywe kuphelele ngaye. It's breaking ke ngoku apha. I-self-righteousness is breaking into ezininzi esikwaziyo i-judgmental spirit, esikwaziyo ukuthi thina sihambe sikwazi ujaja umntana womntu uba uye wapregnant kwi-age ethile. NakuThixo uzalisa ngomoya wakho engcwele i-teenager ezawutshata. I encourage isono, of course, le nto, but idila with self-righteousness and i-judgmental spirit. Already uThixo is breaking izinto apha ofumanisa uba imithetho ebekiweyo ethiwa uba umntu lo mntana kabani ebenozala eyi-teenage uMary bekufanele ukuthi uyastonwa, abulawe, athweni. Wafika umoya oyingcwele wazalisa kanye lowo before atshata, engekatshatwa, engaged. I-disgrace apha ke ngoku yilena futhi yokuthi she was about to get married. Moya oyingcwele wathi kanye lona kuthiwa uzawutshata, u-engaged, engekadibani nomyeni wakhe, wamfaka intshontsho. Cingayo ngopha ibhongeni xa inokwenzeka loo nto, kuthiwa ubhuti lo babalo u-engaged, uzawutshata nosisi a-engaged naye, kuthiwa kodwa heyi bengekadibani nodibana selethwele usisi lona. Can you imagine that disgrace elonyala? Kodwa this is how Jesus Christ the Messiah yena waza ngendlela waza ngayo ehlabathini. Came through i-teenager engatshatanga, unmarried. uThixo ngomoya wakhe engcwele wenza loo nto. Ithi ke xa igqitha kuverse 20 apha kuMatthew chapter 1. But after he had considered this, uJoseph esithi ufuna umdivorce quietly so that ingaziwa le nto, because yayilinyala, kuba ingalinyala nakwi-community zethu xa kunoba pregnant i-teenager ebihleli engaged izotshatwa i-unmarried, inomntu already oyipromisayo ivele yenziwe pregnant ngomnye umntu. Kuthiwa ke ngoku, but after he had considered this, ukuthi makamdivorce amshiye, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Uthi kuthumela ingelosi, uthi kuYosefu, Joseph, ungayenzi loo nto. Sukoyika uthatha uMary lona uyomenza unkosikazi wakho. Andazi noba mna belinovuma napha kula angel. Mhlawumbe nothi hayi angel sesenimthatha, senimenzile, senigqibile. Mandijonge omnye, mandikhangele omnye ongekenziwa ngolu hlobo, kuba kaloku nam bendizithathela umntu obengekaqalwa, because she was a virgin uMary. Okay, you can think ke ukuthi unoba uJoseph wayicinga ntoni ukuthi wayicinga uba izozitholela i-virgin. Ngoku xa sekuthiwa igqityiwe, sekusetyenziwe ngayo, seyithwele, seyipregnant, yiyo le nto wayifuna ubaleka. Mhlawumbi neyiphi indoda yayinofuna ubaleka. Yathi ingelosi, umthathe uye naye ekhayeni, go home, umthathe as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus.
The name Jesus ke besibonile ukuthi lithetha ukuthi the Lord saves. The Lord saves. He will save his people from their sins. Uzele uzosindisa thina mna nawe ihlabathi esonweni. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Through the prophet zonke uThixo zonke the promises besizifunda asizifundanga zonke because there's over 400. Kuthiwa the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Verse 24, when Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. Joseph ke wathi esova lo myalezo ithi lonto he obeyed la myalezo wathi uThixo umthathe ngalendlela leyo kuba ndimfake umoya oyingcwele ukhulekiswe ngumoya oyingcwele. She's pregnant ngomoya oyingcwele. But he did not consummate their marriage until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus. Kuthiwa ke zange batshate until abe uMary uyamdeliver uYesu Kristu. Kuba uYesu Kristu kwakufanele ukuthi ungene uze through a virgin, umuntu ongekathatshwa, umuntu ongekaphathwa. And I would say she remained a virgin kuba wenziwa ngumoya oyingcwele. Kodwa uThixo wayengafuna ukuthi atshadise uJoseph noMary until iMesiya uKristu abe uzelwe. Nansi ke into endifuna siyiqonde which ke singabefundisi abaninzi. Sizongena ke ngoku apho xa sibuyela pha kuLuka u2:4-12. Apho uKristu esiwa ke ngoku kwimenja, esiwa kwesi stali samahashi. Thina ke let me read it because ndifuna sifunde namhlanje. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea. Luke chapter 2, verse 4. To Bethlehem, the town of David, because it belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. This uMary ke kutshiwo yayingumntana wakhe wokuqala lona uYesu Kristu. Ichaza ukuthi waphinda wanabo abanye abantwana uMary. Kodwa uKristu wayengowokuqala kuba kwakufanele ukuthi uze through a virgin. And she wrapped him, warephisha uKristu, in clothes and placed him in a manger. Jongani ke nansi into efuna siyiqonde nje quickly. uKristu akazalelwanga kwesi stali. He was not born in this manger. Wazalelwa elsewhere. Njengoba kuthiwa she wrapped him in cloths and placed him wambeka ke ngoku in this manger. Iyaqhubeka ke iBhayibhile ithi iyayichaza uba kwakutheni, because there was no guest room available for them. Singabefundisi ke nabantu, of course it's an error ukuthi uKristu uzalelwe kwesi stali delivered. He was delivered elsewhere, kodwa udeliver kwakhe zange kube nandawo ukuthi abekwe kuyo, sele deliviwe ekhona wasiwa ke ngoku apha kwesi stali samahashi, this manger, because there was no guest room available for them, uMary noKristu, and there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people." That's the conditions zozalwa kwam nawe. Mhlawumbi abanye abantu babelekela uve kuthiwa umuntu ubelekele kwi-prostitution.
It happens a lot ko Johannesburg no Cape Town. Ubelekelwe kwindawo apho ungena ndawo onosiwa khona, mhlawumbe usiwe esibhedlele uthole a very comfortable place, ukhuliswe kanjalo. uKristu, this happened ukuthi ayobekwa phaya kwesistali samahashi. You can imagine ke ukuthi yindawo enukayo, yindawo emdaka. It already signifies ukuthi uKristu uzele abantu, mna nawe abamdaka. Sasibona phaya iyaqaqisa ukuthi uKristu akazelanga abantu abathi bona baclean, abathi bangcwele, abathi abanasono. Uzele already. uThixo, he identifies, usibonakalisa ukuthi njengobunyana wakhe ebekwa in this manger, kule ndawo esisitali samahashi, ufuna ubonakalisa ukuthi ndizele nina, noba umdaka kanjani, noba unyukunyuku kanjani, noba zintoni izinto ezingcolileyo okay wazenza. Already he's saying, I want to identify with you, I want you to identify with me. Ndizokhulela kule ndawo inyukunyuku emdaka egcwele zonke. You can imagine indawo ehlala amahashi. Xa ungowasezilalini, ndiyayazi mna ndikhulele ezilalini, imdaka. Kodwa unyana kaThixo wasongelwa ngezinto, wayobekwa phaya kuba there was no better place awayenobekwa kuyo. Nyana kaThixo, so that sithi noba sikweyiphi i-condition, noba sikweyiphi i-circumstance, noba i-circumstances zethu esihamba kuzo behlabathini, izinto esikuzo, uthi uThixo, ndifuna nibone ukuthi unyana wam endimthuma ukuthi azondisindisa uzele kanye loo nto. You do not have to run away from him, kodwa you run to him. Nakweyiphi imeko ozibone ukuyo, whatever condition, whatever sin, whatever fault, whatever happened in your life, ungoyiki. Do not be afraid. Each of the angel, I bring you good news that will cause great joy for all people. Great joy. Ukuthi unyana kaThixo uzelwe usayi-infant, ubekwe kwisitali samahashe esinukayo. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in the manger. Kulapho wabonakala khona uYesu Kristu. Kulapho wayobekwa khona emva kokuba ezelwe. Lona ke sithetha ngomisiya ozosindisa ihlabathi. Sithetha ngoYesu Kristu ozele abantu abanesono abone. Akazelanga abo bona ba-self-righteous. Akazelanga abo bane judgmental spirit. Abo basoloko bejonga abanye abantu. Kodwa uthi mna ndizo-identifya nani. This is how ke unyana kaThixo esithi ke ngoku xa ifulfilled le nto njengoba siyibona apha kuMateyu nalapha kuLuka, iyaprofethwa about 1500 before Christ, kuthethwa ngaye esenza. Kodwa uThixo wayenza loo nto yenzeka ukuthi afike asisindise mna nawe ezonweni ezisikhonkxileyo kuzinto zonke esikuzo apha kweli hlabathi. Unyana kaThixo wafika wazalelwa kwi-conditions ezingekho bhetele, ezimdaka. Ingunyana kaThixo, inguThixo. Loo nto mayisinike ithemba, mayisinike hope kwizinto esisezawuthi sizi-experience, kwizinto esizawuthi singene kuzo kweli hlabathi, izinto ezisezawusitshalenja, even kwizinto esisuka kuzo. Singalahli ithemba, siyazi ukuthi nonyana kaThixo he went through ekuzalweni kwakhe nje, from the time of his delivery, even the time esaconceive-wa. Xa wayiconceive-wa, uconceive-wa kwi-condition still kwi-teenager, engatshatanga,
eyayipromiswe umtshato kodwa yazomithiswa ngumoya oyingcwele not nguhusband uJoseph akusuppose ukuthi already loo nto uyenza naye. So ezo conditions zisinika ihope ukuthi noba abantwana bethu sebenze ntoni na ezirongo nezinto mhlambi abasezoqhubeka zenzeke kubo thina, let us not lose hope. Let's continue preaching the word of God and giving hope in a hopeless situation. Kuba uThixo usithumele loo nto sithi imeko imdaka ingathembeki sikwazi unika abanye abantu ubabalo kuba nathi sibabaliwe ngobabalo olo. Loo nto mayisinikeze loo nto even thina there will be times we'll trip and fall kodwa masijonge ezi conditions uThixo athe ndizonisindisa kuba uThixo uba wazisa unyana wakhe ngenye indlela mhlawumbi sasikwazi ukwazi uidentify noKristu kodwa wathi ndifuna under these conditions eze so that identify nani ni-identify naye azobona the conditions izono zenu enikuzo ubumdaka eninabo anisindise kubo because naye he can see, he can feel. Therefore ubabalo lwakhe alukhuphe ke ngaloo ndlela kuba yena kuphinde kuthiwe he was sinless kuyo yonke into zange abe nasono. Kuloo December ke kule nyanga kuthiwa inyanga kaWayidlokovo. Izinto i-adrenaline ne-hormones zizawugijima igazi lokubaleka kakhulu kune-excitement eli xesha sikulo la-commercializwa kakhulu because these are holy days but za-commercializwa kathiwa holidays. These are holy days, ziintsuku ezi ebekufanele ukuthi zingcwele kuba kuzalwa unyana kaThixo. Holy days kodwa kwenziwa ngoku ya-commercializwa ukuthi abantu bawaste imali zabo. Uboqaphela abantu imoto bazithenga nini na? Uboqaphela abantu izindlu bazifaka nini na ematyaleni? Uboqaphela abantu everything. Nabantwana ngoku bajike bane-attitude ecreatiweyo ukuthi ngoDisemba funeka ubathengele ii-PlayStations, funeka ubathengele ii-smartphones. And it's not supposed to be like that. These are holy days where we are praising God and thanking Him. Simbulela ngoYesu Kristu unyana wakhe. Siphile ubomi obungcwele, righteous, holy lives before God kwezi ntsuku. Kodwa i-commercializwe ngale ndlela ukuthi sifuna akutsho ukuthi let us not have fun. Let us not go to the beach. Kuba companies emisebenzini kuvalwa ngeli xesha wonke umuntu. These are days ukuthi you can be with your family, you can go to the beach, you can have fun. But yenza loo nto responsibly. Kuba freedom in Christ comes with responsibility. You are free. uThixo usikhulule unyana wakhe. He gave us freedom. But that freedom comes with responsibility. Uzazi ukuthi wena ungumntana kaThixo, usindisiwe. You are God's own possession. Usindiswe nguYesu Kristu owafika wazo-identify nawe. Noba you are having fun, you always uzikhumbula ukuthi wena you are holy. There's so many things esizazifunda amabandla angazifundisiyo because ixesha elininzi ezinkonzweni sifuna abantu ukubabophelela more than ukuthi sibakhulule because we are set free. Kodwa as children of God, the freedom comes with accountability. I must be able to say, brother so and so or sister so and so, you are free to have fun, but ifani yako must not make you stupid, or you don't have to do stupid things, but you can have fun and enjoy. And again, my prayer is that sibe responsible kule season. It's a season apho abanye bangawuboni unyaka omtsha baphelele bagqibe apha. It could be through many things, car accidents,
It could be alcoholism, drunkenness. It could be drug abuse. Could be anything. So, fanele nisoko niyazi, this is our last sermon for 2018. Xa niphuma apha, that's why ndifune ufundisa namhlanje. Niphume nizazi ukuthi you belong to God. You are saved and you are set free. You are liberated from bondage. But if freedom yakho ayo freedom othi hamba uyozoyelisa emadini, okanye usele uyorhukwa ngekiriva, sakwazi nogoduka ufakwe kwiriveni. Yabona ukuthi there's no responsibility apho or accountability, because utsho noPawulos ukuthi Christians are free. They have freedom to do anything, but if freedom comes with that responsibility, ukuthi I am a child of God, I am a changed man, I'm a changed woman, therefore I must walk in righteousness kuyo yonke into. Ngoko ke ndishiyana lo mazwi, sizawuqhuba ke sithandazelana kule season, and anytime ke mna ke I'm available efonini nakweyiphi indawo apho esinothetha khona. It doesn't mean xa sithi it's our last sermon or gathering in 2018 ukuthi we cannot meet okanye xa kwi-issue asinokwazi udibanani, pray for one another and rejoice in the Lord. Ngoko ke uThixo abe nani, ndishiya noxolo nothando nobabalo kaThixo. God bless. So